Dat heb ik daar plaatsen niet gegaan. Hier voorop. Ik ga gewoon naar ons gaan. Ik wil naar mijn reis gaan. Mag ik nog een? Ja, ik ga nog. Ja, dan nog. Excuse me. They have more tomatoes. Bring it on up. Lijkt dat een beetje dat, of nog een kleine beetje als een kleine beetje. Als de rest nog een kleine That's the one next to me. The buffer is the one next to me. Friends not for years, but I remember the insurance business here. He said he remembers when he was a kid. Going to see So we have two announcements. Not easy to come. It's not much. Girls and 15 luggage and rest. No, so
Unlike the fish. Unlike the Yeah, much more. That's what I did. Because it was the same thing we were presenting. Like limo companies. See if they have an order. A lot of limo companies. No, I got it. You have to have an organic chicken. That's what they do, party buses. That's what they do. Good Woche to everyone. Shem the ganze Moiftes Gehal Chassidim, the Besmerdish Kiddush Yisrael. Would like to welcome Michoel Punem Zan, the ganze Zibber. We kommen mit Stadt zu sein bei dem Seuda Selile Kadische von Agun Akudish, der Michoel Lezer von Michoel Forshlager. It's bekannt. Well known for the whole Zibber mit einer gewaltige Geoines, Beteure, Begdische, Bechassides. And the whole Seuda should be like a little Shmusoi. And we'll have to schrier now to hear the Beteure and the Rav Agun, Rabbi Yissachar Frand, Shlite, with the bekannt, Arusha Yeshivas Nei Yisrael, and from the world renowned speakers, give the Rabucha the cover the Ma'am Agun. The morning Asra, Rav Yungreiz, Runner Rabbi side. I usually do not like to hear when someone gets up to speak that I'm not right to speak. Because if you're not right to speak, then why are you speaking? But I am indeed not right to speak because I never met a Rav Forshlager. Rav Forshlager was nifter in 1959. I came to Yeshiva Yisrael in 1963. So I never had the chance to meet him. I did over the years hear many maisim about Rav Forshlager, some from the Yeshiva, some from other people who were around then. Unfortunately, there are not that many people around today alive that saw and knew Rav Forshlager. There was an event several years ago in which they raised money for the publishing of his Svarim. And Rav Nachman Klein was around in those days. And he knew him. He's a Baltimorean. He lived in Eretz Yisrael. So I really felt that he should speak. But they asked me to speak, and again, with the excuse that I never met him. So I'm speaking here together, b'mokom she'ein ish. Yishtar aliyas ish. There's really no one who knows him anymore, unfortunately. It's hard to overstate his godless and learning. You know, we're familiar with the term Baki and Eiker Harim. This is the famous Gemara, Sefer Huriyas. What's Adif, Sinai Adif, Eiker Harim Adif. But usually these two qualities in learning, the Baki, the Sinai, that knows Kol HaTorah Kula, is not the Eiker Harim. It's not the person that has the ability to reach the depths of any Indian. It's either or. With Rav Forshlager Zatzal, the combination of both. He was an incredible Baki among the Dresta Bikiyim.
and he was an incredible Iker Horan. So he was both. There was a Reshiva in Chaim, Berlin. His name was Ramesha Shmuel Shapiro. He was known as a gewaltige Bocki. And he said on Rav Forshlager, he's the größte Bocki in the United States of America. Rav Aaron Kotler, Zecher Tzadik Levrocha, with no introduction, he said on Rav Forshlager, is the größte Goyin in the United States of America. Now, Rav Aaron Kotler knew how to patch up a Goyin. So he was both, which is a rare combination. In 1941, Rabbi Yitzchak Isaac Halevi Herzog, Zecher Tzadik Levrocha, came to Baltimore, Maryland, to be at the Hanochas Hapina of Yeshivas Ner Yisrael. It was Lag Boimer, 1941. Rav Herzog was in Goyin Adir. Not only in learning, but he knew like 12 languages, and he knew everything. So he came to the United States, he came to Baltimore. There are pictures of his famous coming to Baltimore. Pictures appeared in the Baltimore Sun. He was the chief rabbi of Palestine at that time. So Herzog says, I was in Lita, and I was in Poland, and I was in Eretz Yisrael, and I never met anyone like Rav Forshlager. People compared him to the Rogatchover guy. Many of us are more familiar with the Rogatchover, who was a Goyin Adir, Goyin Oilam. He was like that. You know, there was a famous incident, somebody of you have known of this. There was a Yid, his name was Yissachar Wasserman. He's the Yeshiva of Denver Yeshiva. He was from the Yartzeit of the Yeshiva in Denver. He married a Baltimore girl. He married the daughter. There was a family in Baltimore who were friends with my in-laws. Their name was Biarski. So Rav Wasserman, he was a Baltimore in Lakewood at that time, and he came to get married here in Baltimore. Unfortunately, the mother of the Kala was sitting Shiva. So Rav Aaron was Masada Kedushin because his Talmud, and Rav Uderman was there at the Chasana. Question was the Shaila, can the mother of the Kala come to the chuppah? Because she's an Avelis. So Rav Aaron held, yes, she can come to the chuppah. The Rosh Yeshiva Rav Uderman said, no, she can't come to the chuppah. Then the Rav Uderman said to Rav Aaron, I'm Morid Asra. And I say she can't come to the chuppah. So Rav Aaron said to Rav Uderman, well, Mefregin, they're Godol Hador. And they went to Rav Forshlager, who Rav Aaron Kotler called the Godol Hador. You know, and these are the days of Ramesha Feinstein, Rav Henkin, Rav Laser Silver. He says, there is a Godol Hador. And that's what they did, Rav Forshlager Paskin, she can come to the Chasana. Paskin Michael Mark. You know, as you, I'm sure many of you know, I'm a Ner Yisrael Talmud. I've been here for more than 60 years, kind of horror. Rav Forshlager was instrumental in starting Yeshivas Ner Yisrael. How was that? He was very, very pained by the fact that in those days there was no Yeshiva Gedolah in Baltimore. There were very few Yeshiva Gedolas in the United States. Yes, there was Yeshiva Chofetz Chaim, TA, which was started in 1918, but there was no Yeshiva Gedolah. And this pained Rav Forshlager immensely because
Up at Chaim Yeshivas, or at Chaim, he was in elementary school, or up to 12th grade. So he used to encourage Bochum to go to Europe. He encouraged Rav Gifter to go to Europe. Rav Gifter was a close Talmud of Rav Forshlager. Anybody he could convince to go to Europe to learn in Europe, Rav Yeshivas he did. So Rav Ruderman came to Baltimore, Maryland in those days. This was in the early 1930s. Rav Ruderman at that time was in Cleveland, Ohio. His shver, Reb Sheftel Kramer, had started a yeshiva in Cleveland and a kollel. And Rav Ruderman came to Baltimore to raise money for the kollel yeshiva in Cleveland. So the minhag in those days that any mashulach who came to Baltimore stayed by Rav Forshlager. So Rav Ruderman came to Rav Forshlager to stay there, and you know, he wanted to go to the city, see people. Rav Forshlager kept him up till 2 o'clock in the morning speaking and learning. You know, because here was an equal bookie. You know, those days in Baltimore, these people were not dime a dozen. So he had the opportunity to go out to speak to Rav Ruderman. Kept him up at 2 o'clock to 2 o'clock in the morning. And then he wakes him up at 5 o'clock in the morning to go in and to continue. In the meantime, he barely ate anything, Rav Ruderman. So he said to Rav Forshlager, you know, I'm coming here to go see people. I need my sleep and I need my strength. So he says, I can't stay here. So Rav Forshlager told him, why collect for yeshiva in Cleveland? Stay here and make a yeshiva. So Forshlager said, stay here. He says, I can't stay here. I don't have a parnassus. I don't have anything. Rav Forshlager said, I will guarantee your parnassus. Now this is from a man that didn't have 2 nickels to rub together. And he's guaranteeing the Rosh Yeshiva Rav Ruderman his salary. How did he do that? As we'll soon see, it's because he was very well liked by a lot of people with money. And he said, I'll get money, I'll raise money for you. In the meantime, he got him a job. He got him a job at the Tiferes Yisrael Shul on Liberty Heights Avenue. Now, most of you over here were never on Liberty Heights Avenue. That's a good reason you weren't there. But there was an old shul on Liberty Heights Avenue called the Tiferes Yisrael Synagogue. So Rav Forshlager got him the Rav to be the Rav of the shul. The condition was that you can start a yeshiva in the upstairs of the shul. That's where Ner Yisrael started. In 1933, on Liberty Heights Avenue, on top of the Tiferes Yisrael Shul, with 4 Talmidim. With 4 Talmidim. In 1933. You know, I pointed out 1933 was the depths of the Depression. Stock market crashed in 1929. There was very little money. To start a yeshiva in 1933 is reckless. You know what else was started in 1933? The Maryland National Bank. Now, if you're old enough and been around long enough, you know the Maryland National Bank was the biggest bank in the state of Maryland. If you have to lay money on what
institution will survive. Ner Yisrael Yeshiva or Maryland National Bank, which will still be around by the year 2000. Maryland National, of course. Maryland National is no longer around. It was swallowed up by other banks. And Ner Yisrael is still around. Anyway, that's how, so really, well, Forshlager is greatly responsible for Yeshivas Ner Yisrael. And Yeshivas Ner Yisrael has had a large part in the Torah of this city. That all goes back to a Forshlager. You know, the end of his days, Rav Forshlager moved from where he was originally, where he lived. He lived on Ann Street, South Ann Street. It's in East Baltimore. It's near Fells Point. Any of you Baltimoreans know where that is. I once took a tour down there. I saw the little house, not a hovel. But in the older years, later years, he had to move. The neighborhood got too bad. And he moved to what was Forest Park, which was where the yeshiva was on 4411 Garrison Boulevard. He moved there because of the neighborhood, and he moved there because his house had no heat. He had a sister that said, "Listen, you can't live like this." He said, "We gotta get you heat." Well, Forshlager's reaction was, when they're Yidden, they're suffering in Europe, literally being killed, suffering, I can't have heat. But as his health deteriorated, he was convinced to move to Forest Park, near the yeshiva, and he davened in the yeshiva. Well, Forshlager, as many of you know, was a Kohen. Rav Uderman was a Levi. When it comes to Yomim Tovim, Shalosh V'Kolam, Yom Neiroim, Miduchen, Rav Uderman used to run out of the Beis Medrash in order to go ahead and to wash Rav Forshlager's hands. He didn't do that for many people. You know, the Gemara, the Pasuk says in Mishlei, it's an interesting Pasuk. The Pasuk says, Ba'ahavasa tishke tomid, which literally means Ba'ahavasa, in his love for it, tishke tomid. Tishke for Lashon Shegeg. So there's an interesting Gemara in Masechta Eruvin. The Gemara says, gives an example of what's a tishke tomid, that the Gemara could gain Rabbi Lazar ben Pados. Omru Olav al Rabbi Lazar ben Pados, Shahayeshe v'oiseg b'teira b'shuk hatachtan shal tzipuri. He used to sit and learn in the lower shuk of Tzipuri. V'sedina in mutal b'shuk ha'elyon shal Tzipuri. Meaning to say is he was in one place and his talus and his kapata was in another place. Why? Because at Azei Lieb Yahat learning, he didn't even know where his beged was. Ba'avasa, in his ava of Torah, tishke tomid. He didn't know what was happening. I think that's an apt description of Forshlager. You know, when Rav Forshlager was sitting Shiva for his father, so the Rashiva of Uderman, Rav Weinberg, his son-in-law, came to be Menachem Oval. They were there for 3 hours. And Rav Forshlager was talking and learning for 3 hours. Now the halacha is Ovel is also B'Talmud Torah. So what's he doing talking 3 hours and learning? Ba'avasa tishke tomid.
he was removed from the fact that he's an Oval. He wasn't an Avarian Chas v'Sholom. It's just that he couldn't help himself. Oh yeah, I'm sitting Shiva. Can't talk and learn. There was a Bocher who went to Ner Yisrael, and he went there for Purim Seuda. He says, I'll never forget this Purim Seuda. Came there in the afternoon. He asked for Forshlager a Shaila in Hilchos Pesach. For the next 3 hours, he started talking in Hilchos Pesach until it came to 3 minutes before the Shkia. And his wife came in and said, you have to wash. He says, I'll never forget that Purim. There was an amazing aspect to Rav Forshlager, and that was he was ahuv l'koil. He was loved by everybody. Frum, Frei, Talmud Chacham, Käufer, Samach nicht danach gemina. And there were people that, were not frum, was weit from frumkeit. And they loved him. And they gave him money, not for himself. They gave him tons and tons of money to go ahead and to help other people. Which is, by the way, here's a person that's an oni medukim, but he never took a penny for himself. Now that's not easy. I mean, he could have said to himself, listen, I'm a nitzvah also. Never a penny for himself. There was a Jew in Baltimore. His name was Dr. Louis Kaplan. Dr. Louis Kaplan was a Reformed Jew. He was not only a Reformed Jew, I don't think he was a Maimon. And he had a relationship with Rav Forshlager. There was another Yid in Baltimore that many of you, I'm sure, have heard of. His name was Rav Yitzchak Sternhill. Rav Yitzchak Sternhill was a Munkatche Chosid, a Talmud of the Minchas Elazar. Rav Forshlager had a relationship with Louis Kaplan and Yitzchak Sternhill. Now, not many people can do that. But he did. Which is unique. He was ahuv l'koil. He was beloved by all sorts of people. He was once invited to a chasana of one of these benefactors. Person who wasn't frum. He wanted him mechaber a Forshlager with a broch under the chuppah. And a Forshlager finds out that it's a tray for catering hall. He tells the person, I'm sorry, I can't come, it's tray. Now you run the risk of offending that person and turning off the person. The guy said, okay, I understand. Canceled the chasana in that hall, and made the chasana in a kosher hall. Because he wanted a Forshlager to be there. And that's another aspect of Forshlager. He did not compromise his principles. And he had shaykhs to all these non-frum people. And you run the risk, I can't come to your house and it's straight. Well, if you can't come to my house and I can't give you money. He was a man of principle and never compromised on his principle. None of us in this room, or in this city, or in this country, will ever reach
the darga and learning of a Forshlager. They don't make them like that anymore. Rami was a going on there, but he was a masmid otsu. He was not only a baki b'shas, paiskin, etc., etc. He was a baki in Kabbalah, in Mister, in Hasidus, the whole gamut. No area of learning that he was not a baki. And he was a prolific writer. I saw a picture of him. He used to go and write his Psalm and he used to bind them. They look like a Shas Gemara. There were 40 volumes like this. He would make an Erev Pesach, he would finish the binding of each one of his things and would make a siyum. Not on the Masechta, a siyum on the Seder. Eventually these Svarim, he had a vast library in a tiny little house, which was taken over by Yad Arab Herzog in Eretz Yisrael. They promised to go ahead and to write over his Torah, and they had somebody working on it. I remember many years ago when the first Torah Michoel came out. It was a big, tall sefer, and Rav Yungreiz told me that's a teachership of Yam for what he had. I remember the first simon was about Birchas Hanen and the prophets. Eventually, now they're publishing this form, Teres Michoel. So none of us are going to be like Rav Forshlager. But there's a lot of things we can still learn from a Forshlager. He was a Sainei Kesef. You know, there's a big Yissachar out there called love of money. And most of us, to a lesser or greater extent, were affected by that. He was a Sainei Kesef. He didn't want to take money. You know, he made his parnasa because he was a Magid Shir in two shuls. The Yissachar shul downtown, and in Chizuk Emunah. Now, if you go up Stevenson Road, Rabbi, you can see Chizuk Emunah. It's right off the Beltway. It's a conservative shul. Why is it called Chizuk Emunah? Strange name for a conservative shul. It's because when the first shul in Baltimore Hebrew congregation became reformed, there was a group of Balabatim that split off, and they formed another shul called Chizuk Emunah. That's how it started. I don't know whether it was in the 40s or in the 50s, but Chizuk Emunah decided to become conservative. That was the trend in those days. So even though this was a source of his parnasa, he quit. He quit. Hi, what's with his parnasa? Hashem Yazor. We don't worry about money. The people, the Balabatim and Chizuk Emunah, were so loved him so much that they went ahead and tried to give him the money, which he did not take. So how'd they get around that? They gave it to his wife. And when he found that she was taking money, she said, "You can't take the money, give it back." That's called a Sainei Kesef. Eventually, what they did is that these Balabatim, which I don't think were formed by that time, they went ahead and money came from them, not from Chizuk Emunah. But he won't take money from Chizuk Emunah. One of the other great titles in this world, Rabbi Say, is Kovet. We all like Kovet. He was a Beirach min HaKovet.
Wherever he would daven, he would refuse to sit on mizrach. When he was in the yeshiva always tried to get him to say, no, I'm not going to sit on that. The room is covered. But even more than that, when Rav Meir Shapiro, the head of the Lubliner Yeshiva in Poland, was looking for a Rashiva, he asked Rav Forshlager to become the Rashiva Chachmei Lublin. Now, Poland was not a country that was devoid of Talmidei Chachamim. And people were amazed. You're going to America to get a Rashiva to be the Chachmei Lublin in Lublin, Poland? That's how big he was. But he didn't want Kovet. He didn't want he didn't want to be a Rashiva. When they offered him to be the Rashiva in Yeshiva's Torah Vadas here in Baltimore, here in New York, he refused. His will was being covered. We're not going to be his type of Talmid Chacham or Tzaddik or Baal Chesed, but we can all learn from him to try to mitigate and lessen our taivas moment and our taivas covet. And we can learn from him, especially in our day and age, that you don't have to agree with someone. Be nice to them. Be friendly with them. People who are not from, can have a relationship with them and not compromise the principles. That's something that all of us can learn. You can't learn from his asmada, from his pekias, from his kindness. But to be that type of person, a soine betza, a soine kovid, and oyev al habriyas, and ohu al habriyas. That we can all aspire to. Yehi Zichre Baruch, he should be a Melitz Yosher for the city of Baltimore, Gila Federation Baltimore. He's reaching every one of us, myself included, the Melitz Yosher for me and my family, and Yuchusay Yovein Oleinu. Good luck. Nice to know you're still. I don't see you anymore. Let's give it. So he so special Seuda, he gave his a großen Yissachar, a Rav Yungreiz, Megalus an Tefach im Chassan Tvuchaim und die gewaltige Gadlus von Rav Yungreiz, Michoel. Es hat gesagt, in der Schumme, jetzt habe ich ein bisschen mehr von auf dem Alten. Who are you? Yeah, by the way, the guy goes, Eber, because of Eber's son. So what is that? I'm here. Who's doing it? Not me. No? Those are the parts that they went here with him. Yeah, so I also. Where he was for what? The whole. I thought you were there. That I brought into Share with my
You're both always helping out a lot. Listen to this too, don't forget. You're so Tzili lekaveta mefizuli me'argoi yakzori asher kurali tifu aistoidim yoirahei mahaletam asher shoyei
Kommt zu Halla, Harina, der Poseidon, Anna. No, I don't know if she's here. It's okay, I'll find you. I'm just curious Got it. No, I'm saying, yeah. Yeah. Yeah, when you We hebben ook meer de schier, de heren, Ibrahim Broegen, in Ibrahim Forshlager, de Teure, de Moeder de Asra, Ravaguen, Rav Yungreiz liet de Hoofddoen met Smelders, met haar ganze Jude van niemand te tien, de man, de Marbezaan, kwal de Teure, kwal de Chassides, de Kazach van Rav Forshlager liet. Ik zal ik goed de hoog. Tschüss. Khushe Oilen. Anders mal schon gehört, Khushe waren de Bieren von Rabbi Frand and but in Baluzim Noflish Alevis, Rabbi Frand said as he can't speak is like what was the sagen, you know. Ja. Hashiva Rabuna Yoel, was so very few years in Baltimore, and I'm like relatively in the Nudo in town and talking is aber Koitem teki v'shevach v'odot to Rebbeinu Shalom. As I have this chis, last few years, a bissel zetien, letoives, ele zichroi hakudish, from the größte Gudel by Yisroel, was till a few years ago, was basically mehr weinige, most people didn't even know about the name, and the letzte Juren is es moiredig nispanusim geworden, in Yissachar letoiv, the Kursh vergesst,
der Bergman, was der größte Heilig in Mefassem sein, der sicheren Kopfsche von der größte Gudel, was der größte Heilig von der Teure in Baltimore befragt. Also man früh gehört, ist das Chisoi für der Forshlager, der Scheiches mit der Shiva Rav Ruderman. Someone told me today, when I rausgekommen, the first cipher of Rav Ruderman, the Michoel Forshlager wrote 80 pages of Heudas on the cipher. Dus het is Heudas on the cipher. Is beemes als Chis, as we had a Heilig, in Mefassem zu sein, de Nummern in der Teure von der größte Gudel wird Zadig. Nun ein kurzer Wort, geleint an der Pasche zu Akaide, du am Medrash, der Medrash says, als wenn Yitzchak Avini so der ganze Akaide, hat gewiss Judah sheyesh Tchias HaMaisem. Wenn man vorstellen sich, wo ist der Scheiches, Tchias HaMaisem, du mit der Pasche zu Akaide. Das kann sein, so in der Zeil nach Ivde Matze Shabbos, mit der Zeil, dass der Friedige Belze rausgegangen wird, Rabbi Seuda, which the Yartzeit Tag is this week Shabbos Kodesh, Kimmelige Shabbos, when sie gewähnt after the First World War, in the big Belze Besmedrash, that was built durch der Heilige Sashur von Belz, wo sie gewähnt a Pa'ayr v'Tefeiris, in Beshaas the First World War is a Sach Chulev geworden. In noch dem Melchumme haben sie gemacht, dass Chanekes Abayis, haben Zibbe gemacht, in Gräse gemacht, hat gesucht damals der Belzer über Wort, steht le man hier wie ein Meichen, wenn man ein Meichen, aber du machst nicht mehr, da wir sagen, Luces Lohem. Rashi bringt für Chazal, Luces Lohem kann Remes le Tchias HaMaisem in Teure. Doesn't say Luces Lohem, Luces Lohem von der Ovis, wo jeder der Ovis kam, zu der Zisruel, noch kann Remes le Tchias HaMaisem, als degen habe Zisruel, bei Tchias HaMaisem. Aber der Belzer hat sich gestellt, wo sie der Scheich ist, Tchias HaMaisem, mit Areinkommen kommen gehen der Zisruel. Aber der Belzer hat gesagt, that when his grandfather, the Sashulam von Belz, had gebaut, he built this Besmedrash, so he said at the time, as 800 years ago, had gewohnt du auf der Platz von der Besmedrash, a Yid Rebbe Avrum, a größer Tzadik, was gewähnt dufik in der Mitte von Avrum, a Wien, geheißen Avrum, and he was moiridig oisik nach Nusses Orchem. And so now when we built the Besmedrash, had der Tzadik, der Rebbe Avrum gemeint, it's time for Tchias HaMaisem already. He came for his Neshumme for Tchias HaMaisem, and the Belzer said, I told him it's not yet the time. Had der Belzer so gedacht gesucht, als the ganze Indien von Bauen der Besmedrash and such a heilige Mukim has a Sheiches with Tchias HaMaisem. Sogt dus hast gebot geworden, als Platz that 800 years before that, du gewähnt a Tzadik, so many years later, wird das eure, de Koyach und de Kedische von der Tzadik, und von dem wird du gebot als Besmedrash, this is auch a Geder, a Beginn of Tchias HaMaisem. Meile sagt der Belzeru, when Yidden come into Zisruel, years before, then the Ovesakdoishim Avruam Yitzchak Yaakov, seien sich gedreit, they lived in Zisruel, they made the Achune, as so many years later, the Einiglich, Knal Yisruel, will come into Zisruel. This is a Beginn of Tchias HaMaisem. Sie werden das eure, der Koyach von der Tzadikim, wir sind schon bei Oilem Alien, years later wird es das eure, when the Yidden come back to Zisruel. Ich meine in Yunaini, such a Gudel with Tzadik, so many years ago, hat du gewohnt, und jetzt, so viele Jahre später, wird es eure, in es Parsem, Shemoi v'Zichroi HaKudesh, von der größte Tzadik, das ist auch ein Ingen von Tchias HaMaisem. So, das ist der Medrash, wo ich wollte ziehen, bei Yitzchak, when he saw the Ingen of the Akaide, miyad Jude sheyesh Tchias HaMaisem, weil der Akaide doch gewähnt auf Hara Mariu. Chazal sagen Hara Mariu, das ist gewähnt der Mukim, wo der Marischen was Makrev gekorben, kein Vehevel, Neuech hat Makrev gewähnt gekorben. Und von dem ist Juren später geworden, der Akaides Yitzchak Taken, der Mukim, das ist ein Indien für Tchias HaMaisem, wo der Belzeru hat gesagt. Der Koyach, was der Forshlager, der Koyach and the Kedische, that he brought into America Bechlal, and Baltimore befragt, and so many years later, wird es das eure, sie werden es Gadel, in es Rache, bei Eiches der Bekammes, das ist ein Gede von Tchias HaMaisem. Ich kann den verzeilen, für der was auch der Yartzeit, der Forshlager Scherz der Yartzeit, man noch ein Gudel bei Yisruel, der Heilige Chaznish.
When the Chaznish came to Yisrael, and he went to Bnei Brak, was it damals gewein more or less a midbe shmoma kemat. They asked the Chaznish, why did he choose to go live in Bnei Brak? Why wouldn't he rather go to Yerushalayim? Yerushalayim is a kodesh, gewein, a stut, wie sie gewein, viel mit ehrliche Jiden, gedoyle Yisrael. But the Chaznish answered, Adarabba, he am a Seines. Yerushalayim is a Ersha Killer Safran, gedoylem with tzadikim. I want to go to a place where there's nothing yet, and I want to turn it into something. I want to go to a place where noch gune stu, and ja, mit darf nicht sagen, was geworden, so many years later, was Bnei Brak is, geworden a Malayas Furem Vesafrem. Der Forshlager, gekommen von Polen was damals auch gewesen. So many gedoyle Yisrael, so many landai oinai gedoylai atoire, yeshivas, gute medrushim. He came to Baltimore, and like we heard, even when Amaya Shapiro asked him to come back to become the Rosh Yeshiva in Chacham Leblin, he chose to stay here, just like the Chaznish, whose Yartzeit he shares. He wanted to come to a place, wie se noch nicht du, was it abzan, and build the Torah over there. And he was take Maikim, the Oiler Shal Torah, here in Baltimore. And the Spur davon is over the ganze United States, mit Sedusai Priese, the Koyach HaTorah VaKdisha. It's nicht kein Chiddush, it's no wonder. As a Koyach HaTorah, the Frand Koyach HaTorah that was hidden for so many years. Jetzt, when sie werden es parsen, jeden gein zu der Zion HaKudosh, and so many people see as she is taught, ayin ba'ayin. We already heard stories in the previous years, so many stories what I heard throughout the year. Allein gehabt, I went up before Rosh Hashanah, and I was mispallel, Tag auch, von der Shidduch, my daughter, and ich habe mir Kabel gewähnt auf sich, als if she gets engaged before the Yartzeit, I'll give a shine schim towards the Gillian. Ich habe das Chis herauszugeben, the Gillian, Mimini Michoel, das tut auf der Versäure, und told us a bisschen von der Gudel. And sie gewähnt, like, 6 weeks in between the Rosh Hashanah and yet I added up as it takes time to prepare the Gillian. It takes a few days, so it shouldn't happen at the Yartzeit. The Taka Tefillah was his cover. He gave me a week and a half, and she got engaged 2 weeks ago. This is only a personal story. Everyone knows during the summer, jeder mitgehalten. A little boy from Baltimore was in Arizona and got lost, and there was a big Yartzeit Tefillah by the Forshlager's Kaiva that day, the next day, 1:30 in the afternoon. And sie gewähnen anscheinend 3-4 Millionen Jiden sind gewähnt dort, and as soon as they finished saying the Tehillim, for 20 minutes, half hour, they got the call, the boy was found, Baruch Hashem, gesinnt und stark. There are many more stories, aber stories darf man to bring a Reihe on something. Aber darf nicht keine Reihe. Aber man weiß, dass gewähnt ein Gudel bei Yisrael, in der Koyach HaTorah, was Teure Menachas bekehren so wie es, das Sfurim, in der Oizere, wo es ist so many Sfurim that are not yet printed, aber wo seinen, es hat noch kommen der Tag wie der Forshlager gesagt, der richtige Schliche melden kommen, in set Nespassam werden, ist der Koyach HaTorah, das ist der größte Koyach zu Polen Yeshias. Der Mischner sagt, Haloi mit Teure Lishma, solche Letvurem Harbe. In der Mishnah Reichem Toz nikre Reihe, Oive Samokem, Oive Sabries, Mesamayach Sabries, Malbashtoi am Nuve Veyere. Someone that goes through the Seife Michoel Ba'achas had saying how each and every Zach Midde was Chazal rechnen du aus, auf Aloi Meteure Lishma, Malbashtoi am Nuve, Chusid Yusha Nehmen, Nehenem many Eitze V'Tashir, a little bit we heard before, aber alles, each and every Mitte was werde ausgerechnet. Megallen Leuruze Teure. Nase Kemayen am Eskaber. 50 volumes Chidische Teure. I think this is mine am Eskaber, bemeloi miven am Mille. In alles was Chazal sagen, Megadaltoi, Meramantoi, al Kolamasim. In ich kann Chiddisch, als sie geworden am Mukem, wie jeden Polen Yeshis, in jeden Wellenwarte Polen Yeshis. Und da habe ich zu helfen.
are the greatest chis shalois tzadik. Was we here have a zechiyah to be mekayim this begin of tchiyas amaisem. Zon haken es oire werden zechiyasoi. And we should be zoiche to have episode shayches with the kedisha, the gadlus, the gooinus, and the toilef and the gudel be Yisroel. Bis met hake zoiche zan, ikitzi v'yaran li shoich na ufer, met zoiche zan, zi Mashiach tzedkaini b'm hayre b'yamayni omay. Ein großen Scheuer von der Rufstiete, von der gewaltige Werte. Jetzt warte singen des Mines nach dem Malke. Sorry. You're fine. I moved, so I was going to move forward. Don't say nothing. Okay, Oh, he's not as much done. He asked me why. I said, I want to see your face. He said, okay, fine. What was his Russia? What did you say? Come on, it's not I like the most. A friend of mine, they live in Montreal. And this is what yeah, there was a spit on there. So don't worry, he's still in the early, but they're just the same thing like this. So
No, he's not relevant. He's talking about the politics of the city. Officially, he opened the yeshiva. He pushed on the yeshiva. That was when you start the 4 guys. It went very far. The people ended up running their show. They weren't happy with it. Is that important? Probably he would still want to make decisions. Like, No, in this perspective, it was never a part of it was never part of the faculty of the yeshiva ever. again, like say he started like pushing something. Well, he didn't want to be a part. He didn't know anything this well. Hey, even? Darf man gehen? We gaan dan jetzt Rav Yungreiz, Reb Yankel, Bergman. How long are you here? Der Tate von Rav Bergman, es gibt daraus das Forum. Rav Bergman ist der Autor von das Forum von Rabbi Forshlager. His father here came for Shabbos special for the Yartzeit. We giving over some different Torah in the Buche. This one here, Zidichove and Nisa and Chaim, Yedayne. Beschiss, der Ruf steht, Beschiss Kala Kodesh Azeh. Shkoyach for being sich mishtatef in what is becoming known as an annual Sidus Yartzeit, the Nishmis, the Michoel Eliezer, Rabbi Moshe, Zechisi Yiganaline Hakoyen, Forshlager Zechisi Yiganaline of Kol Yisrael. We heard a lot, aside from Rabbi Frand, from the Ruf Shlita. Tonight's Yartzeit is a little special. The Ruf had gesucht, and it's known that a lot of people have gone to the Tzion when they needed a yeshia, and they promised the tzaddik something that they will do if they will be helped. They will do something le'ili nishmusai. And one of the things that people say is that they will be menadav to Malava Malkus. Some people promise that they will help in the Seuda and being made for the Seuda and printing and so on. And some people have said that they promise that they're going to give Malava Malkus. It seems like Reb Michoel had etwas gehabt, a connection with their mitzvah in Malava Malkus. Weiß ich pinklich was. But it's hat etwas aufgetan. People say and say helft. So if tonight's Yartzeit happens to be a Malava Malkus, stellt sich vor, es ist ein bisschen eine special Sache. Und da habe ich helfen Tag, als da alle Teure, was man gesucht, in der Sachen, der Frand was very clear, man kann sich uplernen. Mit Kabulas Teufel soll all sein, der Ille in der Schmussoi hat heute. Last year already, in der Fadem, habe ich getracht, zu sagen, ein bisschen anders. And befrat this year, Rabbi Frand had stark rugelikte Zach stories about the Baal Halila. Ich habe getracht, dass ich noch so ein Wort von der Baal Halila of the Seuda, Parshas Vayayru, the day of his Yartzeit, and met es also ein bisschen reden. It's called in the Welt Levarer Mekche Shel Tzadik. So der Woche die Seuda, Parshas Vayayru, was man geleint hat, the first stickel in the Teures Michoel, steht in der Teure, Vayayru Eilav Hashem, Valoi Nei Mamrai, Vihi Yoishav Pesach Hu Oyel. Avrum Avini gesetzen bei der Pesach Hu Oyel. Steht in der zweite Pusik, Vayar Vihinai Shloishu Anushim Nitzuvim Ulav. He saw 3 people. Vayar Vayuratz Lekrusam Mi Pesach Hu Oyel. And he saw and he ran towards these people, mi Pesach hu oil. Fragt Reb Michoel 2 kashes. Favuz darf stein 2 mul vayar. The second pusik says vayar v'hinai shloishu anushim nitzuvim ulav vayar vayuratz lekrusam. Favuz darf stein 2 mul vayar. Now, if this question seems familiar, is because Rashi asks the kasha. And Rashi explains that the second vayar does not mean see, it means understand.
and Avram understood that they don't want to come close. You could look into Rashi to see the pshat. Reb Michoel geht mit an andere Mahalach. But the zweite Kasche fragt, was da steht zweimal mit Pesach Oil? It says in the first Pusik, Vihi Yoishav Pesach Oil. And noch der Pshat, Vayura zu Kruse mit Pesach Oil, wus fehlt es aus? So erst is a masbe, the word Vayar is a general term of seeing, gesehen. But there are different ways of seeing something. So he says, first of all, Vayar means when you see something from far. Vayar es hamuker meruchik. Es seid a Sach von de Watens. It's not, it's far away. It's not something close. Not like Habute, was me seht von de Nund. It's just von de Wat. Then he says, Vayar also means superficial, not clear. Without being his boinen, without being his stakel. He sees it from the far, and he sees something which is not even so clear to him what he is seeing. He brings an interessante Raya, so do a haluche in Simerai Shchofai, the Mechaber sagt, dass wenn einer sagt, Brios Teuvois, soll machen a bruche sheusa kuche bei Lumoi, en a fille oivdai Galilim. So the Magen Avram stellt sich in the Mishabira, bringt up the world, oivdai Galilim, v'tulach shusha l'stakel b'fnayu de brusha. So he says that's why it's just a Rie ba'almes, nicht a stakel. The stakel meint, dass man kickt auf a Sach, man ist boin in der Sach, Vayar meint a Rie ba'alme. Not clear. So Kimtos azoi. So he says, Avram Avini sitz dorten, he sees something from the far, he's not even clear what he's seeing, springt schon auf. Geht schon, mekayim zan the mitzvah von Achnusas Orchim. He says that Pesach oil means that's a pshat that he got up to see, am I seeing correctly, am I not seeing correctly? Mi Pesach oil springt schon und läuft schon, mekayim zu zan. So hat mal so gebrennt, der Mitzvah, der Chayshik von Achnusas Orchim, von bringen jeden Tag als Kanfaya Schchine, is me meile, he sees, etwas do, I gotta run. He says, this is von mir gemacht. Noch mehr, der Rebbe Shalom sitzt da, der Rebbe, weil du Eile Hashem, der Rebbe steht gerade, der Rashi sagt, ich stamme. Aber steht mit der Rebbe Shalom, und Avram Avinu hat gehabt an der Suche, wo das meint, weil du Eile Hashem, whoever knows that Achaim HaKudosh and Parshas Lech Lechu, after the Rebbe Shalom promised everything, it steht, even Mizbayach, Al Hashem HaNivru Eilav, because that was the Kazachas that the Rebbe Shalom came to him. Aber Zan Moich, steht bei mir, aber Zan Moich ist schon, wie kann ich sehe etwas titzig du, ich darf kein Läufen, ich darf kein Läufen, mit keinem Zan der Mitzvah von Achnusas Orchim. It's like he was waiting to help people, it should be as our Indian from Musai, Yuvar Yudi Vakaimenu. The Heilige Sam Seufe says in a couple of places, he talks about this Indian from a tzaddik. He talks about Chanoich, Parshas Bereishis, Vayneni ki luka choyse lekim, and we all know es steht as geworden am Malach. Zog der Heilige Chassam Seufe, als Chanoich hat gearbeitet auf sich, und gegangen mit Darge, Madreige, bis geworden als so groß und als so hoch geworden am Malach. Avram Avini is nicht so gewesen. And he says, Avram Avini hat auch gekannt as so sein. When Avram Avini would focus on himself, on his own avoide, wollte auch gekannt werden am Malach. Aber Avram Avini hat weggegeben von sich fast am Dor. Hat weggegeben von sich gedei zu helfen mit zweit, nach Achnusas Orchim, Tachas kan verschinnen, spreading the word of the Rebbeinu Shalom, and it took away from his Madreiges. Nicht so wie Chanoich, sagt ich zum Seufer, Chanoich sagt mir, sagt, kiek was geschenkt ist am Dor-Tag, ist am Dor, gewinnt der Dor am Abel. Because he had no shaykhs to the Dor. Avram Avini verkehrt. Avram Avini hat nicht sein am Malach. Aber er können helfen am Zweiten, er können bringen an andere hier, Tachas kan verschinnen, das in meinem ganzen Welt, and the way the Chassam Seufe says, Ibe'ayle chufaytz Hashem. That's what the Rebbeinu Shalom wants. Zanzin, the Ksav Seufe, bei der Hesped, was hat gegeben auf den Taten, hat gesucht, als der Tat hat amol gesucht, and this type of Shmis, he says, Adusus steht im Rabach, Doime le Malach Hashem Tzavukis, Yevakish Teure me Pi, also wie am Malach geitisch kamadreiges. Am Malach ist also wie ist.
so der Rebbe soll man sein zu haben. Weil der Rebbe geht weg von sich, sich muss nefisch von sich, von der zweiten, von der Mensch kämen mit Kabel sein. Ich beseht in dem Seife Michoel Ba'achas. Ja, Rebbe Zin hat jetzt rausgegeben, eine zweite Madire. So over there is a Peirik called Mizgovladoch. And he talks about wie viel der Michoel gewähnt weggegeben für Yidden. Everybody knew he had an open house, he had an open door, he was gesaide helping people, doing for people. Rabbi Suchat is a demand a bissele. He went out of his way, schaffen Geld, in Bechal mechazig zan. Gesehen a Bucherl, wo es gemeint, öfter kann man nehmen mechazig zan, als gar na Yeshiva. Der Michoel hat gewiss, wo das meint, legen lernen. Der Michoel hat gewiss, wo das meint, noch teure, and we know that teure, das ist der Ingen von Vayaydu, Eile Vashem, es steht doch als eine, wo sitzt und lernt, das Kehler, Kudish Baruch Yoshe, Vashoyne Kenegdoi. Hat weggegeben, hat gesagt, dass jeden darf haben. And I have to tell you, he has over there a moededike membre in that Peirik. He says, Hinhakti min Irai, ich habe sich geführt from when I am young, Sha'ain ani metzies la'atzmi klau, Rak l'shamash b'nai Yudam. The Michoel hat gesagt auf sich, I am nothing. All I am worth, I habe gut nicht mit sich zu tun, nur zu können helfen. Also ist gewesen sein Hassuge. Sein Hassuge von der Weggeben von sich, gedei zu helfen mit Zweiten. And in one of the letters, in the I think it's Michoel Yid Gimel, he writes over there, on this thing, very interesting, he was very schwach. He's very weak. And the doctors told him he has to rest. You can't talk to people. You have to stop having a shaykhus with anybody, you have to rest. So he says, I told the doctors, what are you talking about? He says, du am Medrish. In Medrish steht, the Shem Shmiel bringt es herup, B'Shem zan Seiten, the Kotzke Rebbe, in Medrish steht, the Kehelis, Hiskin harai hi kekoif. When a person gets older, he's like a monkey. Wus meint es, the Kotzke Rebbe? Als een mens zich met kabel, men heeft een veel energie, dus dat kabel is teufels en het gelernt en alles. Men werd älter, hat men is de koeig. So wie zijn met traint zich, wenn men is jing, macht men zich goed genoeg, als hij wist het geween demos. His kind had hij gekoef, he copies himself. Zoekt Michoel, I told the doctor, if men de irai hin haktische einer nie met zies arts Michoel, raklet bij Judam. So now that I'm older, I can't change. That's the way I have to be. That's how ingrained this is given in aim as soll sich so fühlen. So du a gemude me sagt das Chagige Gimel mit Alef, da dann kennt die gemude in Mechilte, in Parshas Boy, it's brought down be'erich gesagt. Die Gemude sagt das Chagige bringt es herup auf dem Pusik Hakail. Anushim betaf, sagt der heilige Gemude, Anushim bui lilmoit. Nushim bui lishmoya, taf lomu bui. Sagt der heilige Rebbe ben Azaria, kedai litten scharleme vi aihem. So to the ganze Schmissen, what does that mean? That means as Klal Yisrael, the Yiddische Tatas and the Yiddische Mamas, haben gewollt mechanisch sein seine Kinder. Nee, they're gonna come, let them come, they're not gonna understand. Aber es ist unser Sein dort. Sind dort nach Charlotte, we're talking about akuten Agierlechinnig, oder eine Agierlechinnig. But al kol punem, jüdische Eltern, we all know this, man geht da weg von sich, gedei zu kennen, all die Kinder sollen auswachsen, die Kinder sollen wissen mehr von Teure, von Avoide, von denen dem Eibischen. That's what we do. Also ich habe Luther ben Azari gesagt, beschatten that Pusik. In der Gemüse sagt, dass von mit Beis, als ein dort Shaluza ben Azari boy is a dort Yusim, but the Mechilte adds something. The Mechilte says, Ashreichu avru amuvini, Rebbe Luzer ben Azari hi me yoitzach al-tzeichu. Rebbe Luzer ben Azari, mit dem Pshat, in dem Pusik, Pshat is that's what his essence was, sagt, man darf sich weggeben von sich, von der Zweiten, nicht nur von den Kindern, von wem wir kennen, hat die Gemüse, hat die Mechilte verstanden, das ist gewähnt in der Mitte von Avrum Avini. Lechoide, wie wir uns haben gesehen, wie es wird gebringt, kann sein, Lefia nie es dati, vekat sichli huemes, kann man sagen, Ashreichu Avrum Avini. Als der Michoel Eliezer, ben aber Moshe ist, mi yoitzach al-tzeichu,
Mamish in dem Gang hat sich geführt, als wie der Heilige Avram Avinu. Now we all know that Tune dabei Eliui sagt, als Chai Wudem Loime Musi Gie Maasai, Le Maasai Avram Yitzchak V'Yankiv. Sagt der Heilige Rebbe Rabbinim, wer ist Scheute zu meinen, als kennt Tien Maasai, als wie Avram Yitzchak V'Yankiv. And that's why he says, Pshat Musi Yagia Masa, it's known, doesn't mean when set umkimen, as the mind that should have such a little in the gear, Rebbe Suchat is demand free, as me had die Masses von dem Tzadik, also wie gesagt, nein, ich kann nicht sagen, der größte Talmud Chuchem, ich kann nicht sagen, der größte Masmet, ich kann nicht sagen, der größte Baal Chesed, aber ich hatte eine Gier, befragt in dem Tug von der Yartzeit, wenn man hat ein gewisser Scheiches, soll man sich uplernen, und man soll sich mit Kabel sein. Frand is do in jede besmedish is anders, jede gegend is anders, but there are always people that you could reach out to, people that need help in could be in Rochnius, whether in their learning or in their davening or in their chizik or in Gashmius was mekentin. Reach out, a fulle set wegnehmen. Ja, da hast du Chavrise, fine, as the kimmen at später a bissl to the Chavrise, aber can't help me in him. You have to run to work, you have to run to wherever you have to run. And it's all wichtig, ich bin nicht selber so gut, aber man soll gedenken, als gewähnt Jid muss mal weggegeben von seiner eigenen Madreiges in Rochnius für den Zweiten. So da habe ich da helfen, als die alle Sachen, was sie hören, wo sie mit Kabel und befragt, man geht weg von sich für den Zweiten, schafft es ein gewaltiger Achtes in Klal Yisrael, eine Tit für den Zweiten, eine sorgt sich für den Zweiten. Und so da habe ich da helfen, als der Zacke soll werden, ein gewaltiger Achtes in Klal Yisrael, soll Ato Echad, Michoel Echad, und soll kommen schon in der Zeit von Bias Goyal Tzedek, beim Heiligen Gemeinde Umay. Heute Michoel der Chsanje, der Chushveru, der Chushveru Shkoilo, der Mudaase. Es war sicher der größte Tzadik, sei Maketoive, weil die gewaltige Avoide, wo es tit beschützt ist mit anderen Jiden, Meife zu sagen, der Teures, Ewitzgeben der Teures. Es Chatur in die Aske, ich suche dir ein Emes, ich habe mich kein Schimmer suchen, wer der Tzadik ist. Und ich weiß, mache Weide und der Bergman so eine Sache getan in dem. Und ich wollte gedacht schon ein bisschen mehr kennen von dem. Aber
Insel gaat schon schießt jetzt bei uns in das Medisch. Am Schascha mit auf Malki jetzt. Da haben wir geschmiest wegen der Yartzeit. Dort in das Medisch. Und ich habe erzählt, dass ich weiß schwer der Zadig ist. Ich weiß, ich weiß, uns können reden. Es ist schwer zu sagen, Sachen wie ich weiß nicht. Aber später auf dem Weg ist eine von der Barbat mit dem Besuch, ich weiß nicht, ob es anders ist, was mir verrechnet, es ist nicht so pinklich, ist, als bei Eizem, hat die größte Jahre in Yeshiva Ner Yisur. Richtig? Und man sagt halt, dass Ner Yisur ist, Baruch Hashem, hat Weg schon tausende Talmiden, Rebbe schreiben in Kefir, sei nissig, Akapunim, aber Kilem, Ahivim, Kilem, B'Irem, ist, wie kommt das an Sache? So ich dachte, es hat mir gedacht, in der Woche Pasche, Michoel, bringt er moidike Medisch. Als wir sehen, Avrum Avini, als der Malach ist gekommen, es hat Avrum Avini gebeten, als Tisch Yissachar war Tassel im Himmel, hat Avrum Avini nicht glotzieren zu dem Malach. Bis der Eibischer allein ist gekommen, der Eibischer hat gesagt, ich bin der, was geheißen, an Tisch Yissachar, und der Avrum Avini am Masken gewesen, und Avrum Avini hat es nicht getan. Mit dem haben wir gesehen, die größte Ehrlichkeit von Avrum Avini. Der Chöre steht sich Kasch, verwusst nicht gefolgt, was der Malach dem gesagt hat. Verstanden, bringt von Yartzeit Weini, als der Koich von der Balduwe ist, als starke Koich, als der Balduwe hat der Koich viele zum Schein sein, der Schlich sei viel von Meluchim, was Meluchim sein beginnen wir euch mit, seit hier noch die Rutz von der Beinschleim. Wir können sagen, es Masbe, die Yartzeit Weini, als beschaßte Meluchim sind gekommen, zu übergeben der Schlich ist, zu Avrum und Seuda, als wenn solche sagen, der Bekide solche sein zum Kinder, ist der Samachmem, gesucht von der Malach, soll gar ein Esch zu Seuda anstatt zu Avrum. Viele der Bäuschen übergeben, Maklure Schlich ist, aber der Eibisch hat nicht gesucht, zu wem es geben Esch. Ist der Samachmem ist gekommen, mit Schanig, wenn zu geben Esch für eine Kaiwe für die Suche, das ist nicht der normale Derech. Und für den Tag, der Malach, hat er auch nicht, also ich kann circa auf kein Beschmein, bis man neu ist weg, und zu dem neu ist zusammen circa auf, und wir sagen mit dem Malach. Ist Avrum Avinu gesehen gleich, die ganze Malach zieht die ganze Zeit, das wird mit Schindig Messias Nefesh. Und ich kann sich ein Ding. Und man meile, es gekommen mit Messias, als viele Malach ist gekommen, verstanden, man kann nicht wissen, ob es ist der Rutz von der Beinschleim. Der Eibisch ist der, was mir gesagt, soll der Eibisch sein, der, was soll mit mir Schane sein. Und man meile, es ist auch immer wenn deine Säuen, wo sie das in der größten Säuen noch stärker von allen anderen Säuen gehabt, noch Gästlichkeit ist Yissachar, die ganze Metzies von der Kaiser, wenn deine Säuen auf Tischrotten haben, das kleine, darf von der Säuen nicht zu folgen, dem Malach, und warten, bis der Eibisch allein zu sehen, kommen soll. Und meine Oimig werden auf dem Säuen, Dati, Kerede, Kemato. Jetzt mal gewiss, als Avrum Avini hat Yishmael. Das Maß wird der Viol, es wie kann man Stein auf der Sache. Wie also ist möglich, man weiß, der Mann sucht durch alle Missionen, so muss er durch seine Durchgang, das Leben von Insel durch, als Insel kennen das Beistein. Es wie also ihr kennt, Avrum Avini das Beistein, wie also kennt das Beistein in Insel durch. So viel das der Koich von der Seuda. Man hat ehrlich gegeben, wo sagen ins Gewissen, als ein Maß besteht in Teig durch, in so einem Schnee, in so einem Gemüde, wo es zu lernen, in Zolvien, zu verstehen, wo sind sich auch ins Gesucht, wo es die Rutz von der Bäuschen ist. Man Volk sei, damals weiß man sich gar nicht auf der guten Weg, man sich immer zähig sein. Und das ist, was halt kleist, und der ist, was man sich gehalten, der ist Schwierigkeiten. Zu mir gibt eine Masse Peiler. Aber man sagt doch, als so möglich man sich Tausende Talmiden, die Seite, der Tates, ist gewähnt von der ersten Smuche von Yeshivas Ner Yisur noch in New-Haven. Und Leise Seuda ist gewähnt bei der Chagas Michoel, was er gemacht. Nun kommen wir nach Baltimore, es schafft die Nubel von Ner Yisur. Ich bin es gewesen, der Smiche, was der Seite bekriegen, noch in New-Haven. Und wir sehen noch eine Sache, was gehabt Scheich ist, noch Fahrt zu gewonnen, Ner Yisur von Baltimore. Sie haben Masse Päder, wie kommt alle Sachen?
Jetzt kann ich verstehen, als Leute ehrlich geht, jede Schule, so der Schleim ist, genau der ernste Ehrlichkeit, der Gewinne mal Säude ist, gebot auf ehrliche Säude, auf ehrliche Säude, das bleibt, und sich nicht suchen. Das bleibt, das steht weg, das, was in seiner Hand, ist aufgebaut auf der eigenen Kinder. Ich meine, als man sieht, auf gewisse Häufen, als der Keuch von der Yartzeit liegt der Mucke mochit. Man sieht so eine gewaltige Messias Nefesh, was man sieht, ob jeder Eche Teive, Kirschim Sache. Zu machen ist Kirschim Sens, Kirschim Sache, die Sachen fühlen sich. Aber man sieht, als hält sich mit der Stärke, als hält sich mit der Chasik. Aber was ist es? Am Gebot auf der Yisod von der Yartzeit, der Keuch von der Yartzeit ist nicht in der Mucke, man wird das warten in dem Schicht. Jetzt geht von der Schule, man sich das verzeiht für die Eulen, das hat der persönliche Maße bei der größten Zadig. Aber ich bin sicher, als jeder eines wird Ziehstein zum Hand, von der Mutter Asse, was kocht in der Zadig, mit sicher, als der Zadig, was hat schon gehabt, sie hat nicht schmeie. Wegzustellen Kehles, wegzustellen Yeshivas, wegzustellen Hatzluchen, sie hat nicht schmeie. Bei mir ist Burika Shemesh, als der wird Ziehstein zum Hand, zu geben der Ziat Schmai Warte, für die Mukim, was der Mukim steht so stark auf der Spur von der Zadig, ich bin sicher, jeder eine wird immer sein, mich täuschen nur. Und meine, rief ich aus in sich Chawai wie die da. Man soll sich mechazig sein, einen zum Zweiten. Man ödet sein, einen Zweiten. Und bei ich rede von sich allein. Und ich schreibe nach, man zu Schabes, man kann ein bisschen sich loben, ein bisschen zu reden. Es ist sehr schwer, wenn man steht von euch. Der Eulen versteht es nicht, aber wenn man sagt, oder Schiebe, man steht von euch, und man kriegt nur Tanis den ganzen Tag, nur Schwierigkeiten den ganzen Tag. Weinig sind die Menschen, die machen Teufel auf dem Messias Nefesh, was man tut. Und ich kenne so, der Schkol sich nicht abgehört zu mir, der Ruf hat sich nicht abgehört zu mir, aber ich weiß von sich allein. Man sagt, also ich habe es, sicher hat es auch nicht. Ich bin sicher, als wusste der Rebbe der Punkt von Tag ist, das nicht geht, ganz nicht geht, man ist kein Schmack Teufel, von der gewaltige Messias Nefesh, was man leicht daran denkt. Ich bin sicher, nicht nur, ist der Eibischte wird Marke Teufel sein, für jeder ein, was hilft sie, auf jede Dovusche Gidische. Nur als in der Mulasse, du auf der Mukim, was tritt und Pille wird in der Teufel ist, in zum Spiel sein, der Oif von der Zadig, und solche der Zadig auch Ziehstein zum Hand. Also man kann sich sagen, man öde sein, der Mutter Asse, so ein Gittwort, zieh ihm eine Hand, das schwere Ohr, was tut auf sich. Ich bin sicher, als der Zadig mag Teufel, mit dem wünsche ich jeder eine, also ich kann solche sagen, zusammen beginnen von alleine, Shem Chesdachi, Yissachar, Titaluni, Kima, Susaluni, Fneinmachsleichum, so alle solche sagen, zu sein, Chese von jeder persönliche Schwierigkeit, was jeder eine hat, was dem hofft sie ja Zweite und allein solche sein, zu gewaltig zu dem. Es kann auch mit sein auf den Sionis, auf was es du in so keinen Hunde Starkheit, was doch dem sein Ati-Dati, Ke-Irei-Like Matu, wir können an die kennen, als man will unhalten mit Seuda warte. Man kommt in den Stutt, was der ganze Tag ist, der Mukim ist, mit Seuda, warte wegstellen, eine ehrliche mit Seuda, man sicher, als jeder ein, wenn man getäubt sein, gewaltig laufen, was der Kehille ist, Messiasit, doch der ehrliche Tzadikim von der größten Rishne-Geise, von der Zanze-Geise, von allen Studien durch den Sicher, der Seite ist ein auch Ziehstein zu haben. Wo ich sage, jeder eine Ziehstein zu luchen mit einem Mukim, in der Chizik von der Mutter Asse, in der Chizik von der Moistes von der Mukim, dem darum solche Sachen zu der Chizik von ganz Kreisul, doch bis Mashiach zu keinem Heil, mein Oma. Next year he'll be Right? Is that amazing? Better fed version. Better fed version.
That's so funny because His son's in my son's class. His son's my son's class. His son's also. He's so cute. She is andere. I don't know when he was in the mirror. Rabbi sei mi wollen Menschen. Wir doiden beschis, braine Rab, Rabbi sei beschis, Veruna, Rabuna, Rabbi sei. Nevurai khali hayni shukhalni mishloi. Khali hayni shukhalni mishloi ti voi khayini.